So let's take them out. Yeah. Look at that. Yeah. Look at that. Masarap na nitong prituhin, tapos ilagay sa sandwich. Sobrang sarap na niyan. Mayong adlaw mga kagilaan! Ako si Chakoy and welcome sa Wondering Kusina. Ngayon mga ka-wonders, we are going to set this aside. Gagawa tayo ng ating marinade mixture. Ang next process natin mga ka-wonders is gagawa tayo ng marinade mixture. Buhos lang natin ng ating brown sugar, ating garlic powder, ang ating paprika, ground pepper, and ang ating salt. Now, I prefer to use my hand when mixing these dry ingredients kasi mas namimix ko siya ng maayos. So mga ka-wonders, ang next natin ilalagay is ang honey. So lalagyan ko lang to ng 2 tablespoons of honey. Yan. So mix lang natin yan. Now don't hesitate na gamitin yung kamay nyo. You can use gloves if you want to. Now in this case, na sobrang namumuo siya, gagamitin ko yung kamay ko. So ito na yung mga ka-wonders, ito na yung ating bacon mixture. Ang next step mga ka-wonders, i-apply lang natin sa ating baboy. Just put it on top and press it lang po. Now, apply it generously. More or less 2 to 3 days, itong mixture na nilagay natin dito sa ating pork, magli-liquefy po ito. At the end of 7th day or on the 8th day, kailangan nyo po hugasan ng maayos. Hugasan nyo po sa running water. It's just a very important reminder. Huwag nyo ilagay ito sa freezer. Na mga ka-wonders, ang next process na ituturo namin sa inyo is kung paano mag-smoke ng bacon at kung paano siya mapapasarap sa pamamagitan ng paggamit ng uling at kahoy. So ngayon, iset up natin yung ating smoker. So regular grill lang yung gagamitin natin. So tandaan na yung grill natin dapat may hole sa ilalim or may butas. Now, kung pwede naman kayong gumawa ng sarili nyong grill or smoker, just make sure na may hangin na papasok galing sa ilalim. Just to make sure na may butas sa ilalim, dahil nga concave tong or pa-circle tong smoker natin. So, meron pa rin siyang space kung saan makakapasok yung hangin sa ilalim. Okay? So, next natin gagawin, kailangan natin lagyan ng uling. So, lagyan natin ng uling. Dapat sa isang side lang yung uling mga ka-wonders ha. Kasi the other side, ilalagay natin doon yung ating tray kung saan sasalain or doon para siyang catch basin ng ating mantika galing sa bacon. Itong uling natin is enough para doon sa dami ng bacon natin. So it will determine ang dami ng uling nyo sa dami ng bacon na isusmoke nyo. So we suggest not using a gas, yung liquid na gas na pwedeng pang-apoy nito, but instead, gumamit kayo ng papel or anything na walang chemical na pwedeng magpaapoy dito sa uling natin. So gagamit kami ng torch. So ito yung flame gun natin. Yan. So lakasan lang natin hanggang sa umapoy or sa Bisaya pa, mahaling siya. Mahaling or magbaga na. Yan. Etong klaseng uling na to mga ka-wonders, mabilis lang tong magbaga. Ang pipiliin yung uling, medyo yung katamtamang size lang, parang ganito lang din yung size. Kasi pag sobrang liit, mabilis magbaga at saka mabilis mag-abo. Kasi ang mangyayari kasi sa smoking process mga ka-wonders, we are just going to let it be. Tatakpan natin to and isusmoke natin for 2 hours yung bacon natin. Now, yung iba naman mga ka-wonders, may kanya-kanya tayong style na pag-smoke. Ito yung na-discover namin na sarili namin na style ng pag-smoke. But if you're going to look at other YouTube channels, may talagang proper smoker talaga na ginagamit. Ito, na-discover namin to kasi sobrang gusto namin gumawa ng bacon at ito yung own discovery namin. So there are different ways and there are more convenient ways, especially kung may smoker, proper smoker kayo. At saka usually na ginagamit sa pag-smoke mga ka-wonders is yung kahoy. Yung kahoy na medyo may magandang amoy. Now, mamaya, lalagyan natin to ng mga wood chips. So guys, ngayon, okay na itong uling natin. Nagbaga na siya. So, ito yung ginawa nating drain pan. So, dito sa sala or dito mahuhulog lahat ng mga mantika ng bacon natin. Lagay natin dyan sa gilid. Now, ang concept nito, kaya isang side lang yung baga natin kasi
tatakpan natin to. Ito yung pangtakip natin. At saka yung takip natin may butas din. Yan, i-adjust natin yung butas na yun mamaya. Palalakihin natin kasi kailangan din yang lumabas yung butas para mag-circulate yung init niya. At kailangan yung oxygen na papasok sa ilalim, lalabas dito as carbon dioxide. Now, ilalagay natin tong drain pan natin. Alright, there you have it. Ito naman yung ating grill. So, ilalagay natin yan. At ngayon, tatakpan muna natin para uminit yung grill niya mismo. And, in a few minutes, lalagay na natin yung ating bacon. For now, tatakpan natin to. So mga ka-wonders, ito yung 3 slabs of bacon na ginawa natin. And as you can see sa process natin, medyo mahaba-haba yung process natin, pero I promise you, it's worth it. Make sure na nandun yung layers ng fat, meat, at saka yung fat then meat. Basta ganito, you will love it once maluto ninyo. So itong slabs of bacon na to, it has been air dried for 2 days. So you can actually air dry it for more than 2 days kung gusto nyo, kasi honestly, mas masarap kung mas matagal yung ma-air dry kasi yung flavor niya mas manunuot doon sa ilalim. Ngayon, it's smoking time. Ilagay na natin yung bacon natin dito sa ating smoker. So i-position lang natin na magkasya itong 3 slabs of bacon natin. So, yan. Ganito lang. And then ito. Now, isusmoke natin to for 2 hours. But before natin takpan, lalagyan natin ng wood chips na sinasabi ko. Pero kung ang ginagamit nyo naman is pangsiga, you don't have to use wood chips. Ito uling kasi yung ginagamit namin. So lalagyan namin ng wood chips para yung flavor ng kahoy, yung smoke niya is babalot dito sa bacon natin. When I say wood chips, etong klase na to. Ito yung wood chips na ginagamit, which unfortunately binibili pa namin dito. So yan yung itsura ng wood chips ilalagay natin. So sa mga nagtatanong, this is mesquite. So ang amoy ng wood chips na to ang magbibigay ng napakasarap na lasa ng bacon natin. So this is real and purely smoked bacon. So this time, tatakpan natin and we're going to come back to it every 30 minutes and we're going to smoke it for 2 hours. So as you can see, bukas tong side na to and we're going to keep it open kasi para mag-circulate yung usok sa loob. So let's come back after 30 minutes. Tignan natin kung anong itsura niyan mamaya. So nagsusmoke na tayo ngayon mga ka-wonders. Now, eto mano-mano lang to ha, wala kaming strict temperature control nito. Ang alam lang namin, mainit lang siya and maximum of 2 hours. Now, we strongly suggest na wag nyo masyadong buksan yung smoker nyo kasi baka mag-change yung temperature tapos baka mahilaw yung sa loob. Although, if you're curious, pwede nyo namang buksan. Just avoid na mabuksan nyo siya every now and then para continuous yung heat process, yung pagluto niya sa loob. Okay? I closed it a little bit instead of hole siya na nakabukas. So, naka-half lang yung mga holes nung cover natin sa smoker natin. And for those na may DIY na smoker, now, just understand the concept. Ang pag-smoke, hindi direct sa heat mismo. Hindi yung baga na sa ilalim at saka yung meat nyo na sa ibabaw. Nakahiwalay po siya para mag-rotate po yun or may cycle po yung init niya. Doon lang siya magro-rotate sa loob mismo ng smoker ninyo. And kailangan meron siyang pasukan ng hangin sa ilalim at may labasan ng hangin sa ibabaw. Alright? Now, balikan natin to after 30 minutes. So 30 minutes it's up, the sun is going down, and hindi pa luto yung bacon natin. So guys, later on after nito, we might be on a total darkness na dito sa likuran natin kasi paggabi na. But ngayon, titingnan natin yung bacon natin kung ano itsura after 30 minutes. See? There you have it. So medyo nang may konti ng discoloration. Ibig sabihin, affected na siya sa smoke at saka sa heat. So gagawin natin mga ka-wonders, babalik na rin lang natin ito. So let's see how it is. Yan. See? May mga grill marks na siya. Babalik na rin na natin to and we're going to leave it for 30 minutes again at babalik na rin natin. Gaganyanin lang natin.
para mag-awaken siya. Yan. So at this point, feeling ko kailangan natin ng additional uling. So, lalagyan natin to ng uling para continuous yung luto natin. So, dinagdagan na natin ng uling mga ka-wonders, and then continue lang natin tong smoke na to. So, we're going to come back to this after 1 hour at babalik ta rin natin. So, we will have 30 minutes more remaining later on para maluto siya totally. So, we're going to leave it. Takpan lang natin. Just for your information mga ka-wonders, we started cooking around past 4. Now, it's winter time dito sa UAE, and obviously the sun goes down very fast. So, ngayon, it's around 7. We started preparing at around past 4, and nasalang natin yung ating bacon mga past 5 na. So, ngayon, it's been an hour since binaliktad natin yung ating bacon. So, we have 30 more minutes pagkatapos natin baliktarin to. Now, let's check it out kung anong itsura ng ating bacon ngayon. There you go. Look at that. Tignan nyo yan. So, medyo brownish na yung color niya dahil sa flame natin or dahil sa heat natin. Tignan nyo yan. Yan. Yan yung itsura. Medyo nanigas ng husto yung meat natin, pero malambot yan mga ka-wonders once you slice it. Tignan natin yung iba. See? Tignan yung taba. Nag-brownish. Medyo brownish yung color niya. At saka napakabango niya. Babalik na naman natin to, and we're going to leave it for 30 more minutes. So, ganito lang. Like that. Ayan. There you have it. For one more time, lalagyan natin nung wood chips. Lagyan na natin ng wood chips kasi ito yung huling 30 minutes natin sa pagsusmoke nito. And I tell you, the wood chips will make it very, very smoky at sobrang sarap. Yan. Kaya siya tinatawag na smoke kasi pinausukan. There you go. 30 more minutes. Takpan natin at babalikan natin to. So mga ka-wonders, 2 hours is up, and tignan natin yung itong bacon. Oh my God. Yan. Yan yung itsura ng sarap mga ka-wonders. Let's see kung ano itsura dito. Oh my goodness, look at that. See? Yan yung init, hindi indirect heat lang siya, pero tignan mo. See? And the oil is dripping into our pan. Ano lang yan? Yung aluminum foil. Look at that. Yan. I tell you, this one is ready to eat. Pero if you want it to be crispy, piprituhin pa natin yan. You can fry it. But for us right now, this is just a process showing you paano namin ginawa at paano namin in-smoke. So ngayon, hihiwain natin and tignan natin kung ano ang nasa loob o anong itsura sa loob. So let's take them out. Yeah. Look at that. Sarap ng slabs ng bacon natin mga ka-wonders. Part of choosing a good bacon is choosing a good pork belly. Now, sabihin nyo lang doon sa butcher nyo kung alam nila kung ano yung bacon, for sure the butchers would know. Alam nila yung bacon slice. So, yung good part ng belly, kung saan yung layers ng fat, meat, and then yung skin. Yan yung masarap na bacon. Now, tignan natin itong bacon natin. Usually, kailangan natin itong iparest muna at palamigin, i-cool down natin before natin hiwain. Kasi if we're going to cut this now, medyo sobrang lambot nung taba, so baka madurog. It depends kung ganong klase o ganong ka-fresh yung karne din nyo. However, now, hihiwain natin to at tikman natin. So let's see. Yan. Look at that, guys. Yan yung layers of meat, fat, full fat. Tapos may konting meat layer dito. Tinanggal na namin tong skin na to, as you can see. And then, i-slice na natin kung gaano kasarap. Tingnan natin sa loob. Yeah. Look at that. Makikita nyo naturally marinated or fully marinated yung meat nyo pag nakita nyo pulang yan. This is the perfect bacon, which means you can still actually fry this. But for those who are more wild, this is a perfect piece to be eaten.
Tikman natin. Tikman natin to kung gaano kasarap. I've tried this several times and I've been doing this for quite some time already. Ang sarap nito, I'm pretty sure. It's not salty. It's not that sweet. It's just perfect. Ito yung perfect na bacon na hinahanap ng lahat kasi may nagrereklamo, yung kadalasang bacon na nabibili nila, it's too salty, which I would agree. And yung iba naman, too sweet, which is yung common na bacon ng mga Filipino bacon na binibili natin sa store, that's too sweet. But this one is just perfect. One more. Damn, it's very good. Let's take one more slice. I'm gonna show you. This is how I slice the bacon. Sobrang nipis. It requires a good skill and yung practice. So, this is the bacon that you wanted to fry and make it crispy. There you go. Translucent na yung taba niya. Okay? Masarap na nitong prituhin, tapos ilagay sa sandwich. Sobrang sarap na niyan. There you have it. There you have it mga ka-wonders. That's our episode for today. Homemade smoked bacon. So we've shown you from scratch kung paano namin pinag-mix yung marinade niya. And then ilang araw to na marinate at ilang araw din na dry and how many hours it has to be in the smoker. I hope you like this episode mga ka-wonders. Thank you very much for watching. And if you're new to the channel, please don't forget to subscribe. Click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bago naming videos. And meron kaming Facebook, Instagram, and Twitter. Daghang salamat mga ka-wonders. Ako si Chakoy on behalf of Chef Mark. Stay cool, stay safe, and peace!